Alright, msikilizaji wangu, habari za asubuhi. Natumai vema na mzima na buheri wa afya. Leo ni siku ya Jumanne na tunapoingia na kuletea kipindi hiki siku ya Jumanne. Pia akikosekana mwalimu Afrika Gana yuko hapa, tunasukuma gurudumu, maisha yanazidi kusonga mbele. Manake tunatoa ushauri huu kwako ndugu mpenzi msikilizaji wangu, na asubuhi ya leo tutakuwa tunaangazia kuhusiana na jinsi ya kukaa na hii generation inaitwa Generation Z ama Gen Z, asua katika msimu huu mrefu wa likizo ndefu ya mwezi Disemba ambayo itakuwa inahusisha sherehe nyingi. Tukumbuka siku ya Ijumaa hivi tuna sherehe ya Mashujaa Day. Tukitoka Mashujaa Day tuko na Jamhuri Day. Jamhuri Day tuko na sherehe nyingi hapo katikati. Kuna wale ambao wataenda kushuhudia harusi, kuna wale ambao watakuwa wanaenda kushuhudia sherehe za shamra za Christmas, kuna watu watasafiri kutoka sehemu moja hadi nyingine. Manake shule pia nazo zitakuwa zinafungwa kwa muhula wa 3 anytime from now. Alafu sherehe ndefu zitakuwa zinaendelea. Kumbuka kwamba wanafunzi watakapokuwa wanafunga shule katika mwezi huu wa Oktoba watakuwa wanarejea shuleni tarehe 8 Januari. So you can imagine two months, like almost 2 months 2 weeks watakuwa na wewe nyumbani. So how do you deal with this generation Gen Z? Ndio masuala ambayo tutakuwa tunazungumzia hapa ndani ya 99.9. Kama nilivyoweza kusema, mgeni wetu asubuhi ya leo ni youth mentor ambaye ni bwana Alan Asava, ambaye atakuwa anatusaidia zaidi jinsi ya kuweza kuelewa kuweza kukaa na generation hii. Karibu sana ndugu yangu. Asante sana. Na it has been long ever since tuonane hapa, na ukaenda shughuli zingine, umekuwa katika vyuo vikuu kieneza ujumbe huu, na sasa umerejea nyumbani. Naomba usonge mbele tu kidogo katika kwenye kipaza sauti, alafu tuweze kuendelea na makala haya asubuhi leo. Umekuaje? Mwezi mzima hatujaonana. Mambo ya hapa kule. Ndio. Majukumu yamekuwa mengi. Na lazima pia tufanye ile tunafanya ili tuweze ku reach out to as many young people as possible. Ndio. Kwa sababu mwito wetu sana ni kwa vijana. Kusaidia vijana wa tabaka zote. Ndio. Kuelewa jinsi ya kuishi kama wanadamu. So that's what we've been up to. Inabidi tukue hapa kule Nairobi kidogo, Mombasa, tuende Murang'a, tuende yes, so that's what we've been up to. Ni muhimu zaidi. Yeah. Katika vyuo vikuu maisha inawapeleka aje wanafunzi? Unajua wengi wana misemo sana siku hizo. Wanasema fresh ataelewa, sijui fumtua wana misemo sana, sijui kuna kuinama, sijui kuna nini. Wakati tulikuwa huko tulikuwa na hizo misemo sana. Misemo zetu na zao ni tofauti sana. I think ni majira. Majira yamebadilika sana. Maisha ya vyuo vikuu imekuwa ngumu sana na ghali kwa sababu ya ile hali ya uchumi kwenda, the cost of living imepanda sana. Kwa hivyo wanasema sometimes wanadamu wanakuwa very creative. Ndio. Saa zile wamewekwa kwenye kona. When you've been cornered, yes. You think you think very fast. But usipofikiria very faster unaweza kufa. Mambo yanaweza kaenda mrama. Kwa hivyo unakuta katika vyuo vikuu people are very creative, extremely creative, because zile nyakati ambazo tunaishi ndani zimelazimisha watu ku go out of the normal. Saizi katika ulimwengu ambao tunaishi saizi, you cannot survive unless you know how to go outside the normal. Ina require watu nasema extraordinary measures to survive. So you have to be good. Ndiposa unaona zile misemo zinatoka kule. Because hao watu wako wamesukumwa na wanafikiria zaidi. Unapofikiria zaidi, it means that you're looking for solutions to your problems. Solution to your problem. Na sometimes inakuanga ni instant solution to instant problems. That's right. Na wazazi nao wanafikiria aje wakati wamewapeleka wanafunzi pale shuleni alafu wamenyamaza nyumbani? Do they even wanajua matatizo ambayo wanafunzi wanapitia shuleni, ama wanasema sisi tumeshalipa karo, tushakulipia inaitwa nini hostel, sasa mambo iko sawa? Unfortunately, kwa sababu bado tu ya mambo ya shughuli za maisha, wazazi wengi sana disconnect from their children, especially unajua wazazi wengi sana waelewa watoto wao wanafanya nini katika vyuo vikuu. Ndio. Unajua mzazi zile shalipa karo na amelipa ile pesa ya hostel na mtumia yule mtoto wake zile pocket money. Wazazi wengi sana wamedetach. Wengine wanatuma dry foods. Yes, wamedetach from what it means. Unajua wanafikiria kwamba nyakati ambazo tunaishi sasa hizi ni sawa na zile nyakati zao ambazo walipokuwa katika shule vyuo vikuu. Mambo imebadilika sana. Ndiposa sasa hivi watoto wengi sana. Unajua ni rahisi sana mtoto atoke hapa, nadhani yako katika chuo kikuu,
na kweli yako katika chuo kikuu, lakini licha ya kuwa katika shule kikuu bado ameoleka. Yaani yuko katika chuo kikuu na yuko kwake. Lakini wewe unadhani yako katika chuo kikuu. Kwa sababu wewe kama mzazi ufanye ile follow up. Wewe umesema mtoto wangu yuko shule chuo kikuu. Wewe mzazi kama mzazi uko busy unafikiria vile utatafuta zile hela kumweka mtoto wako shuleni. Lakini vile mtoto wako anaishi kule shuleni wewe hauelewi kwa sababu many of us as parents tumedetach kwa sababu ya again hapa kule za kila siku. Mambo imekuwa mingi, shughuli zimekuwa mingi, cost of living imeenda juu. Kwa hivyo watu nakuta hawana time ya kufanya nini? Ya kushughulikia watoto. So tumewacha watoto wanafanya ile tunaita wanajiraise wenyewe. These kids are in universities are raising themselves. They've become parents to themselves because they are creating their own rules. Exactly. When they create their own rules, they live under their own shelters. Yes. Kuna swali hapa mtu huwa anajiuliza. Kile ambacho unatafuta na yule ambaye unayemtafutia nani kipi cha maana? Utafutacho na kile na yule unayemtafutia nani wa maana? I think both ni muhimu. Manake tuko na hizo majukumu mawili. Either kutafutia watoto wetu, right? Lakini pia tunajitafutia tunapowatafutia. Na pia wao wanapojitafutia wanapaswa kujua pia kwamba kuna mtu anafanya nini, watu wanafanya nini, wanatafutia. Kwa hivyo I think ni issue ya balance. But kitu ya muhimu ni mwanadamu anapaswa kujua anatafuta nini. Manake pia ukikuwa wewe ni wa kutafutiwa, what happens? Ule ambaye anakutafutia ile siku ambaye hatakuwepo. Cause unakuta kuna watoto wengi sana wamekuwa crippled kwa sababu maisha yao yote wamekuwa kitafutiwa. Hawajui kujitafutia. Sasa ule mtu ambaye amekuwa akiwatafutia anapotoka katika ile space na hawajui kujitafutia, basi maisha ya huyo mtu imeingia doa kubwa sana. And that is now why it is very important for us to understand generation Z. It's a very interesting generation. Na kama wewe ni mzazi na hujaelewa hii generation na uko na mtoto ambaye katika hiyo generation, basi utampoteza. Kwa sababu hawa ni watu ambao wamejituma katika jinsia zao zenyewe. Na usipoelewa zile njia ambazo wanatumia kutafuta, basi ni rahisi sana kuwapoteza watoto. Unapoangalia watoto ambao walizaliwa between the year 1996, 97 up to 2015 there. Hao ndio watoto ambao wametia hii dunia taabani kiasi. What do you mean wametia dunia taabani kiasi? Kwa sababu one of those characteristics za wale tunaita Gen Z tunasema ni consumers. Ni watu ambao wanachukua. The last consumers. Yes. Well, the very very tail end katika ile production chain. Yes, hao kazi yao wengi wao hawajui sana kujituma kutafuta. Lakini haki yao wanajua. Wanaelewa haki yao vizuri sana. Manake si wajinga, wanaelewa haki yao. Wanajua kama mzazi uko na responsibility over them to provide for them. Ni watu ambao wanaweza kaa kwa nyumba mwezi mzima. Ndio tunasema tuko na 10 good weeks. Na hizo 10 good weeks huyu Gen Z anaweza, manake because Gen Z si mtu lazima awe katikati ya watu. Ni mtu kwa sababu ya hali ya kiteknolojia anaweza kaa kwa nyumba mwezi mzima. Yeye kazi yake tu ni sitting room na jikoni na pale washroom. Sehemu tatu. Bora ako na simu. Bora tu ako na simu. Ako na simu na ako na zile electronics. Kuna nguvu za umeme. Yes. Either tu sitting room kwenye couch, jikoni, angalia chakula na pale washroom. Hapo tu basi. Because most of their lives, au ma Gen Z, most of their lives wanaishi katika mitandao. Hawatoki, hawabanduki kule. 24/7. Wanalala saa 9 ya usiku, saa 10, ama hata wanalala asubuhi. Wewe angalia watoto ambao katika hiyo umri. Most of them spend most of their time on social media platforms. Period. Yes. Inawasumbua sana. Ni watu ambao wamekuwa addicted. When unasema wana spend most of their time in the social media, how does this affect their mental health? It does, because mwanadamu you see when you spend 100% of your time on social media platforms, that means you're basically addicted. Na mtu ambaye ako addicted ni mtu ambaye tayari amepoteza sehemu fulani ya fikira zake. Kwa sababu life is about balance. Sometimes tuko katika zile mitandao za social media,
sometimes tutoke nje tu interact na watu, lakini unaona hawa watu wana interact na watu ambao hawajai waona, watu ambao hawajui. Ni watu wameinvest their emotions with people who they don't know. Ni mtu anaweza kuambia nani na nani anafanya nini katika mitandao, nani alikuwa wapi, nani alisema nini, kulienda aje, unaona. But you see, ana interact na watu, they are interacting with the people they don't know. That's very dangerous. It's very dangerous because wanadamu hatujaumbwa. That's why nimesema hawa watu wamedisconnect hata na wazazi. Kama wewe ni mzazi na uelewi generation Z, ni rahisi sana kumpoteza huyo mtoto because hakuelewi na umuelewi na mweze elewana, kwa sababu lugha yake na lugha yako hazipatani hata kidogo. Mzazi atafanyaje ndipo aweze asimpoteze mtoto wake? No, I think ni vema mzazi kujua how to handle this generation. There's nothing wrong kukaa katika mitandao za kijamii, the social media platforms. But ni vyema mzazi kujua how do I handle this generation? How do I handle these children? Because if you do not know, then utawapoteza. So wewe kama mzazi lazima utafute jinsia zako. Hatuna zile standard ways. Lazima utafute jinsia zako za kumweza kumjua mtoto wako katika ile hali ambayo yako ndani. Because like tumesema, generally they are very lustful consumers. Very lustful consumers. Because lazima pia wafundishe kwamba sisi hata Biblia inasema hivyo. Mtu asipofanya kazi basi hapaswi kufanya nini? Kula. Hapaswi kula. Ndio. Exactly. Lazima tuwafundishe hiyo principle that you have to work first, and then ukishafanya kazi basi hiyo kazi inaleta mambo fulani. Then kutokana na mambo fulani ambayo kazi imeleta, basi hapo ndo unapata nini? Chakula. Unapata chakula. Lakini hii Gen Z hawajui maneno. Hawa wanajua wewe kama mzazi, manake ni watu ambao wanajua right zao. Wewe kama mzazi uko na majukumu juu yao. So we've not taught our children responsibilities, because they know zile responsibilities ambazo uko nazo juu yao, na si watu wafundishe responsibilities. Sasa we are raising a very irresponsible society ambayo tusipochukua itakuleta shida sana. Leta shida. Ni njia gani ambazo ama njia gani bora tunaweza kusema za kufanya vijana wawe na matumizi mazuri ya muda wakati huu wa likizo ndefu? But you see, Madi, kabla tuangalie watu yale mambo ambayo tunaweza tukafanya now vijana between the next 10 weeks, mzazi kwanza lazima anapaswa kuelewa hawa ni watu wa aina gani. Unaona, unapoelewa huyu ni mtu wa aina gani, basi unaweza ukaanza kuweka zile mechanisms za kujua nitafanya na yeye nini. Lakini kama hujui vile huyu mtu anafikiria, kama hujui vile huyu mtu anawaza, basi inakuwa ni vigumu sana. You understand? So like tumesema, one of those things that is very unique about Gen Z, they are consumers. But also Gen Z lazima tuelewe kwamba ni watu ambao wamezaliwa katika nyakati ambazo technology imekuwa ya hali ya juu. Kwa hivyo ni watu ambao wanaelewa hii ulimwengu ya nini? Ya technology. Ndio. Yes. So in fact, one of those things mimi naambiwa wazazi saizi, during the next 10 weeks, if it is possible, elekeza mtoto wako katika zile sehemu tunaziita digital free spaces. Or digital safe spaces. Manake ni vema because ni watu ambao wanaelewa. Unajua Gen Z hakuna mtu anamfundisha hizi. Anajipata tu amejua. Wewe ulienda shule kufundishwa hizi. Hao wanajifundisha wenyewe. Ndio. Yes. Na anajua kushinda wewe mahali unaenda shule. Anajua zaidi. Mimi hata saa hizi mimi kijana wangu ananisaidiaga, ananiambia ukitaka kuingia hapa pitia hii barabara. Sasa lazima nikae naye karibu. Nimwambie nisaidie, nimekwama kwenye YouTube mahali. Kuna kitu nilikuwa nataka nionyeshe, yeye atakuonyesha. Na ukumbuka wewe hujalipa mahali karo aende afundishwe. Lakini anajua. Na swali ni alijulia wapi, lini, saa ngapi. Unaona? Hawa ni watu ambao wanajituma katika hii world because wamezaliwa katika nyakati ambapo teknolojia ilikuwa ina thrive kabisa. Sasa ni watu ambao tunaita they are digitally conscious people. Digitally conscious. In fact, mimi nasema hivi, kama wewe ni mzazi na uko na Gen Z na uja invest katika hizi electronic gadget, you are doing yourself a huge disservice, because una raise mtoto ambaye hata kuwa wa muhimu sana katika society. The society we are going into
ni society ambayo watu ambao wako digitally literate, watu ambao wanaelewa hizi vitu kabisa. Na ufai kuacha mtoto wako abaki nyuma, because itakuwa kizungumkuti kwa wengine wakisema hey, wewe inakuaje uelewi hizi vitu, uelewi aje? Unaishi katika katika marketplace na watu wana crack codes na mtoto wako haezi, kwa sababu haukumintroduce to this world, because it's very impossible right now to work without the digital platforms or being digitally conscious. So to them it's so easy, it's effortless. Wewe uta struggle kidogo, ile same za social media platforms or technology una struggle, hawa struggle hata kidogo, they don't struggle even a bit. So kama mzazi, hii wakati these are a long holiday, one of the ways to keep your child safe is to invest in digital platforms. As long as wewe kama mzazi ujue to narrow down the balance, so that ujue the negative sides of it and the positive sides of it, na umwelekeze mtoto wako katika zile positive sides of this digital world. But kama inawezekana, tutume watoto wetu katika zile digital spaces, free spaces. Yes, waende wakae huko, so, ku-enhance tu. Yes, waende waka-enhance. But also pia, in the same note, tunapofanya hivyo, tunawatoa katika ile sehemu ya kukua introverts, so that wasifanye mambo ya digital platforms on their own katika sasa ni mimi na mtandao. Let them do it in an environment where they can also socialize with other human beings, because human beings are social beings. You cannot afford to raise mtoto ambaye yeye anajijua tu yeye peke yake na hawezi jua kuishi na watu wengine pamoja. Itakuwa ni matatizo sana. Shikilia hapo tupate taarifa za biashara majira ya saa 2:30 asubuhi, alafu tukirejea tutakuwa naendelea mbele hapa ndani ya 99.9. Ndugu mpenzi msaji wangu, tunazungumza jinsi ya kuweza kuwalea generation Z wakati huu wa nitwaje, sikukuu ndefu ambayo inatarajiwa kuanza, ama holiday ndefu inatarajiwa kuanza humu nchini. Ni saa 2:30 tunaelekea kupata taarifa za biashara. From the great suburbs of Dagoretti South to the world, this is 99.9 MTAANI Radio, sauti ya mtaa. Kuja chini na tutafanya kazi na nyinyi, kwa sababu hiyo pesa ambao wametupatia tunawaambia pia watupatie zaidi. Biashara yangu sasa ni hii materials, vibeti, loose cover, bado za kuvalisha viti, neti za ukuta, na kama material natoa Tanzania. Hizi vitambaa na nunua hapa Kamkunji, alafu sasa nauza. Kama Monday nachuanga naenda Wangige, Jumanne naenda Kabangwale, Wednesday naenda Madikiti. Challenge yenye tunapata saa zingine upate mahindi bei iko juu, ama ukuje sasa umepata mahindi, hiyo mahindi yenye uko nayo makaa sasa ukikuja unapata na bei kali. Sisi raia tunaumia bure na pesa ziko, tunashikwa na kanjo hapa, tunatoa ushuru, biashara tunakata license, sasa tunashindwa. Hatutaki mtu alale njaa aseme mali yake imeharibiwa. Sasa hii tunaona biashara inaendelea kuwa mzuri. Huo msimu wa mvua tulikuwa tunanunua vitu bei kali. Pesa lako MTAANI Radio Biashara. Hujambo na karibu katika habari zetu za biashara. Jina langu niite Mlati Patrick, ikiwa leo tutakuwa tunaangazia bei za vitu muhimu ambavyo mwananchi wa Dagoretti amekuwa akiviangalia kwa sana, ikiwa unga, sukari na bei za mafuta ya mboga pia, ikiwa bei za unga pia zinaonekana kwenye soko kuweza kushuka kwa kiasi, huku wa Kenya wakizidi kusema bado hali ya maisha iko juu. Manake pia tukiangalia mambo na mafuta yameweza kupanda, so Wakenya bado wanazidi kulalamikia hali ya maisha bado kuweza kupanda na kuisi serikali kuweza kushukisha maisha. Nikiwa katika duka la Ecomart, duka ambalo liko kwa maji satellite, kiongea na mhudumu na kujua vitu
viko vipi katika duka hilo la Ecomart Supermarket kwa maji. Yo, kama kawa tuko hapa hivi Ecomart Supermarket kuweza kuangalia bei za unga, bei za mchele, bei za sukari, na vitu vingine kama mafuta ya mboga pia. Tutakuwa tunaangalia siku ya leo, na nimetulia hapa na wahudumu katika duka la Ecomart kuweza kujua bei jinsi zilivyo. Labda nikiongea na mhudumu ambaye anashughulika na unga, labda tutaanza kwa jina. Bei za unga ziko vipi na tuliachana zikiwa vipi pengine na sasa ziko aje? Kwa majina niseme tena, ninaitwa John Musembi, mhudumu wa Kabiria Ecomart Supermarket maarufu kwa maji. Bei za unga ni tofauti na venye ilivyokuwa mwezi mmoja ambao umepita, na hivi sasa bei za unga zinaonekana kwamba zimeshuka, ila sio vile matarajio ya wananchi yalivyokuwa, na kama vile ahadi ilivyowekwa na serikali ya Kenya Kwanza ya kwamba kuniradhi, ya kwamba unga ungeshuka bei hadi 90. Hivi sasa unga ambao uko na bei ya chini hapa kwetu ni unga unaitwa Mama, ni shilingi 172. Alafu unga ulio na bei ya juu zaidi ni unga wa Ostes ambao unatoka shilingi 248. Raha Kafagara, unga ambao unapendwa zaidi na watu wengi sana hapa maeneo haya, ni ya kwamba unaonekana kushuka bei kutoka 265 hadi 235. Naam. Na labda pengine nini ambacho kimeweza kuchangia pengine unga kuweza kushuka kidogo? Niseme ya kwamba kushuka kwa bei za unga sio kwamba ni vile ahadi ilivyowekwa kulingana na mimi, lakini kwamba wakati huo mazao hayakuwa bado yamekuwa tayari, lakini sasa tunatazamia kama vile mazao tunavyoona hata kwa taarifa nyingi ni ya kwamba kuna watu ambao wamepata mavuno, na kulingana na yale mavuno mengi yanachangia pakubwa kushuka bei kwa unga. Naam. Labda tukiangalia kwa upande wa sukari pengine imeweza kushuka au imeweza kupanda? Sukari nayo imeonekana kushuka kwa kiwango kidogo tu, kwa sababu wakati ule ama mwezi mmoja ama wiki 3 ambazo zimepita, kilo 2 ya sukari ya ndiwa na kabra zilikuwa zinafika 475, lakini hivi sasa tuna sukari inaitwa ndiwa, kilo 2 ni 445, kilo moja yake ni shilingi 225. Sukari ambayo inaitwa Kabras kwa muda imekosekana kwa soko, lakini bado hatujajua sababu kuu ya kukosekana kwake. Unga wa chapati umeshuka kweli kweli, na watu wengi ambao sana wana mikahawa, wana mahoteli wamefurahia jambo hili kushuka kwa ngano, kwa sababu mfuko wa kilo 2 ambao ulikuwa unatoka shilingi 235 220 hivi sasa ni shilingi 185 180. Naam. Tukiangalia upande wa mafuta ya mboga, upande wa mafuta ya mboga pia yalikuwa yamepanda, sijui kama vipi. Aniseme kwamba mafuta ya mboga hayajapanda, hayajashuka, kidogo tu yamebaki, bei imebaki pale pale. Lita moja inaonekana kuwa iko sawa 290 285 hapo. Hivyo ndivyo mambo yalivyo hapa katika supermarket hapa kwa maji. Upande wa mchele iko sawa, licha kuwa imeshuka kidogo tu na shilingi kama 5. Mchele kama biriani tulikuwa tunauza shilingi 120, hivi sasa tunauza shilingi 115. Lakini kuna mchele unaitwa Pishori ambayo inatoka pale Mwea, hivi sasa tunauza shilingi 200 kamili, kinyume na vile ilivyokuwa 200 na shilingi 10. Pengine upande wa gas bado iko pale pale. Tunaona ya kwamba gas inapanda ikishuka. Wiki 2 zilizopita gas tumekuwa tukinunua shilingi 900, ikatoka pale tukanunua shilingi 1000, hivi sasa ni shilingi 1100 na 150, 1200. Huo ni mtungi wa kilo 6, lakini kilo 13 ni shilingi 2200 kwenda juu.
Naam. Labda pengine kuweza kupanda kwa gas pole hivi, pengine kwa wateja imekuwaje pengine? Ikipanda hivi ama katika hiyo hali ya kupanda kwa bei kwa gesi inachangia pakubwa mteja kuondoka kutafuta namna nyingine. Kuna njia mwafaka, kuna jiko okoa, kuna koko. Sasa mtu anatafuta mbinu badala, kwa sababu wakati bei zinapanda wateja wengine wanaondoka wanatafuta mahali kuna bei rahisi, na wakati huo tunapoteza wateja pia. Naam. Asante sana. Haya ni baadhi ya vitu ama vyakula na bei katika duka la Ecomart Supermarket katika mtaa wa Riruta kwa maji. Na hivyo tukiangalia tunaona bei za unga zimeweza kushuka kidogo. Bei za mafuta bado zimesalia pale pale. Bei za mchele bado hazijashuka pia, akitueleza mhudumu wa Ecomart. Na kabla tumalize hustle yangu, tunaungana na kijana ambaye ni fundi wa mbao katika eneo la Kabiria Kivuli Center katika hustle yake kama kijana mtaani. Hustle yangu ni carpentry, ndio fundi wa mbao ama brother inaitwa baba wa Yesu. So hii nimekuwa nikipiga for like 5 years, lakini saa hizi kulingana na economy ya Kenya imekuwa na challenge kidogo juu clients wa flow venye walikuwa na flow. So kuna venye tunangeomba tu serikali ingililie kati, ione venye inaweza punguza bei ya bidhaa. Kwa sasa hata mbao zimepanda bei kabisa, alafu kiambia mtu anunue kitanda kama ulikuwa unamuuzia 1500, sasa ukimwambia 7500 anaenda juana hiyo pesa. Sasa tunajipata tumeumia side zote mbili. Kwa mbao zimepanda bei na kwa client anunui juana hiyo pesa. Umeelewa? So hiyo ndo challenge kubwa yenye napitia. Hiyo hustle yangu labda ku access hizi mbao new access wapi? Tunazinunua tu hapa Kawangware. Hapa kwa stage kuna place mbao zinauzwa na zinakuaga okay. For now tulikuaga tunatumia hizi mbao tuseme mahogany, cypress. So imetubidi sisi tusitumie sana hizo mbao kwa ujenzi. Tumeanza kutumia moke na blue gum. Hizi ni mbao ni cheap, though hazina quality for a long time. So ndio hata wewe uweze kupata kitu kidogo na client umshukishie bei, inabidi hata usiende ile mbao expensive kama mahogany. So inabidi unampiganisha na hizi mbao zingine, yani unapiganisha kitu kutumia hizi mbao za nini za mokema na nini blue gum. So tunaziendea tu hapa Kawangware kwa futi moja inakuaga kama 30 bob. Na zamani hiyo ya blue gum futi moja ilikuwa 12 shillings. So umeona ni vijana ambao wanajishughulisha na kazi ambao katika eneo la Kivuli Center. Na kufikia hapo tutafika mwisho wa habari zetu za biashara. Ungana na mwenzangu mida saa 8:30 saa 11:30 katika habari zingine za biashara. Jina langu niite Mlati Patrick, na uwe na siku njema. Ninataka pesa. Mahitaji yameshazidi, pesa nazo hazitoshi. Mtaani Radio Biashara.
Alright, msikilizaji wangu, acha tuendelee mbele na makala Amka na Mtaa kwa asubuhi ya leo. Dakika ni 43 baada ya saa 2 asubuhi ndani ya 99.9. Kumbuka kwamba tunazidi kuzungumza kuhusiana na nini? Tunazidi kuzungumza kuhusiana na jinsi ya kuwalea generation Gen Z wakati huu wa likizo ndefu, shule zinapofungwa ama shule zinapotarajia kuweza kufungwa kwa muhula wa 3 na wa mwisho mwaka huu 2023. Nakumbuka kwamba tumesema zinatarajiwa kufungwa anytime from now, alafu pia zitakuwa zinafunguliwa tarehe 8 mwaka ujao. Hiyo ndio wakati ambapo kalenda ya mwaka 2024 ya masomo inakapotarajiwa vile vile kuweza kuanza. Kwa hivyo karibu sana ndani ya 99.9. Mgeni wetu asubuhi ya leo ni youth mentor bwana Alan Asava, ndiye anatusaidia kuweza kuelewa sana mafunzo haya asubuhi ya leo. Ulikuwa umesema kabla ya kuweza kumpatia mwanafunzi ama kuweza kumpatia mtoto huyu jukumu la kuweza kufanya tuweze kumuelewa. Maana umesema mambo yake mazuri zaidi anahitaji vitu katika sehemu 3. Anahitaji pale kwenye coach, kwenye sitting room, bafu na vile vile pale jikoni aweze kuangalia kama kuna kitu ya kutia mdomoni ama vitu vingine kama hayo. Lakini kuna changamoto ambazo zinatokea ambazo ni za kipekee ambazo generation Gen Z inakutana nazo. Hizi changamoto wazazi wanapaswa kuzijua ni zipi na vipi wanaweza kabiliana nazo. Changamoto ni mingi, kila generation anakuja na challenges zake, sivyo? Watu wa generation yangu we have our own very interesting challenges. So hata generation Z wako na challenges zao, but again mimi nasema hivi, ni vizuri sana, ni vyema sana before hata unapoenda hospitali, kabla daktari ya kutibu lazima afanye ile inaitwa diagnosis. Ndio. Lazima akuchunguze, akuelewe, ndio akutibu. You understand? So another very important characteristics ya our generation Z tunasema ni they are not only lustful consumers, but they are also financially minded. Ndio. They are financially minded. Ni watu ambao ushasikia andiko nasema for the love of money. Wanapenda pesa, wanajua pesa. Ndio. Wanaelewa pesa. Wanaelewa pesa ni nini? Wanaelewa pesa ni nini? Na uwezi wadanganya. Na uwezi wadanganya. Huyu ni watu ndio unaona wanapatia baba kazi ngumu sana. Ndio. Ni mtu mnapoanza kuzungumza naye amwezi mkamaliza conversation kabla mambo ya nini? Ya pesa kutokelezea. Mambo pesa jatokelezea mahali. Lazima pesa itokelezee mahali. Because ni watu ambao wako na need. They have a lot of needs. Ni watu wako na mahitaji mingi sana zaidi. So that's a challenge. You understand? That's why mimi pia nasema one another way. Kama wewe ni mzazi na uko na hii generation Z katika nyumba yako, kama kuna jambo lazima utafanya ni kumfundisha ama kuelekeza, especially during this long holiday. Ndio. Elekeza watoto wako ama mtoto wako katika zile sehemu ambazo watafundishwa zile tunaitwa entrepreneurial skills. Ama wafanyiwe skilling. Ndio. Kwa sababu pia hii generation Z si watu wa kuandikwa kazi. Hawataki, si watu wa kuandikwa kazi. Ni hawataki ama ni waajiri wataki kuandika. Si watu wa kuandikwa kazi. Kwa sababu si mtu ambaye anaweza katika ofisi kutoka saa 2 asubuhi hadi saa 11 jioni. Haiwezekani. Ni watu ambao ama akiketi hapa afanye mambo zake tofauti. Yes, akiketi hapa afanye mambo zake. Ama anataka kuwa kule nje, because also they can be very social. Manake ni watu ambao something interesting, ni watu ambao wajui kabila. Pia ni watu ambao wajui mambo ya rangi. Ni watu ambao wako open. They are very liberal. They are open to anything. That's unaona katika watu wa hizi they call the LGBT community. They're investing a lot of money to recruit, because that is their fishing ground. Kwa sababu the people are very liberal. The people are open to anything. They are open to listen to anything. Ni mtu atakupatia masikio akusikize before making a decision. Atakupatia time akusikize. Umwambie unafikiria nini, unafikiria aje. Unaona? So it's a challenge. And the biggest challenge ni tuko na wazazi ambao hawajui kulea hii generation. Na hii generation Z imewachiwa watu huko nje ndio wanawalea. Manake wazazi wengi hawajakuwa empowered to know how to deal with the dynamics of this generation. It's a very interesting generation. Kwa hivyo ni challenge. Na I think the way out ni wazazi, they have to go out of their way to know how to deal with their children.
Kama mzazi hata invest kuelewa mtoto wake ama kuelewa watoto wao, basi wewe ulizalia community watoto, alafu ukawaachia community. Sasa community inafanya nini? Inafanya kuwashughulikia. Wewe ukienda zako, be sure. Actually, something very strange about this generation Z, because they have disconnected too much from their parents or with their parents, ni watu wanaweza wakajikalisha. Ile parental love hawana nayo sana. Ile kumisa teo ni mimiss badadie hakuna. Mpe simu yako tu sawa. Give them gadgets even if you're not there, they're okay. Wako tu sawa. They don't see watu ambao unajua kuna ile generation mtu wa hizi car, it's not like na wala watoto ambao wanazaliwa between 2015 to 2025 26 27 au sasa ni watu ambao waizi kuwa bila wazazi. Those are now that too clingy to their parents, too clingy, extremely clingy. Ni watu ambao sasa ni vigumu sana kuwatoa kwa wazazi. Lakini generation Z sio lazima wahitaji wazazi, because I think they are parenting themselves in a way. Ni watu ambao wanaweza angalia, you look at even in most of our universities, wale watu ambao wanajikalisha, very small girls, very small boys, but unakuta wanaishi peke yao. Mtu anakaa peke yake. There's a time ingekuwa rahisi kupata 19 year old, 20 year old, 17 year old. Tukuona maza university unapiga nyumbani miaka 2. At least ufike 21 hapo. 21 hapo ndio uanze kufikiria. Saa hizi hata 17 year olds watajikalisha. 18 year olds they watajikalisha. Na hata hawana pressure. Mimi bora tu utume pesa, utume hela. Yeah, so just send money and they have their electronic gadgets. They are good to go. So I think the biggest challenge is not even Gen Zs themselves. The biggest challenge is the fact that tuko na generation ya wazazi ambao hawajajua jinsi ya kudeal na hii generation. Yeah, because even parents themselves, we don't have time to invest time to know the kind of human beings we're dealing with. Yeah, so without diagnosis, then hatuwezi jua vile ya kuhandle hiyo generation. Is there a way, kuna jinsi gani ambayo tunaweza tukatumia kuweza kudumisha ile uhusiano bora baina ya mzazi na mtoto wake wakati huu? Maana unasema asipojua basi ni hivyo. One, lazima kama mzazi lazima ukubali kwamba wewe na mtoto wako hamwezi mkafikiria sawa. The way they think is not the way you think. That is sehemu ya kwanza sana ya kama wewe mzazi kukuwa na uhusiano bora na watoto wako. Lazima ukubali kwamba vile hawa wanafikiria sio vile wewe unafikiria. Unaona? The way of thinking departs from each other. So that is the first place. Lakini lazima in principle lazima we have to do right. But we can still do the right thing using two different ways. And ni hapo wazazi wengi sana wameshindwa, manake sometimes tunalazimisha watoto to do things our conservative way or our traditional way. In a modern world, sometimes inakuwa vigumu sana. We can agree on principles that this is right, this is wrong, but we can be flexible on execution to that principle. So this is right, this is wrong, but to end here, I don't necessarily have to use your way to get there. If I can use another way that is right, because sometimes tunalazimisha lazima upitie ile njia mimi nilipitia. Kama ni viboko upati. Kama ni kuamka saa 11 uamke saa 11. Ndio. Kwanza hii generation hizi wanapenda kulala. They love sleeping. Mimi hata sinanga mimi kitambo mimi nakumbuka mimi tunakuwa tunaamshwa na viboko hata tumwagiwa maji. Ndio. Lakini hii generation wakitaka kuamka wataamuka. Ape kama wataki kuamka wataendelea. Kwa hivyo lazima ufind a balance. You have to find a balance, a perfect balance. That because if you don't find the perfect balance, then utapoteza watoto wako. Na utawapoteza sana. Na mimi naambia wazazi wengi, hii generation, if you don't befriend them, you have to be their first friend as a parent. Lazima ukuwe rafiki ya hao watoto wa kwanza. Ukiwacha wapate marafiki nje kwanza kabla wewe, ushawapoteza. They will never need you. They will never see the need to have you. So kama mzazi, wewe ndio ukuwe rafiki wao wa kwanza. Ikiwa utakuwa na marafiki uko nje, wakuwe marafiki wa pili watatu, lakini wewe uko wa kwanza. Because if you don't do that and they get a friend outside you, they will never need you. Because ni watu
But kuna wazazi wengine baba akiingia kwa nyumba kila mtu anasambaratika. Mkutano unasambaratika tu hivyo. Sasa tunasema hiyo unaona kwa sababu gani? Kwa sababu ukali wake tu akifika pale kwa gate na gonga vitu anajua tu mnakuja. Mkutano unasambaratika tu. Hii Gen Z, you cannot afford to be that kind of a father. Mimi nikiingia kwa nyumba sasa hizi watoto hawakimbii, wanakimbia. Wanakuja kwako. Wanataka wakae karibu na wewe. Why? Because you are their friend. Kwanza you've become their first friend. Lakini ukiona ati hii generation ukipata mtoto ati anakuona anaingia huko, basi ushampoteza. Na hao ukiwapoteza umewapoteza kabisa. You cannot convince them back. You cannot convince them. That's why most of them, wale unakuta kama wazazi ambao hawajafanya their due diligence, wana struggle sana na watoto wao. That's why unaona generation wako ndani ya miadarati. Unajua ukienda Lang'ata, watu wanazitwa Lang'ata wengi sana ni teenagers. Yes. Why? Because they did not find friends with their parents. So they found friends outside there. Wanasema bad company corrupts good character. Sasa tuko na watoto wengi sana. Na nimekaa for example hapa Ruto sasa kwa miaka mingi sana. Wale watoto tumezika Lang'ata wengi sana ni vijana wadogo sana. Wadogo sana. Very young people. Why? Simply because kule nyumbani hawakupata wazazi ambao wangekuwa marafiki nao. Unajua unapofanya mzazi wako ama mtoto wako rafiki yako, hakuna kitu hizi kuambia. Hakuna. We can talk about anything. We can have sex education in the house. Mimi na believe lazima tukae. Nimemuuliza kijana wangu juzi, who are you seeing? Kuna mtu unaona huko nje? Macho hapa imekataa kuona. Naona ana smile tu, namuuliza hapana. Na kuona sometimes kwenye simu. Ndio. Huyu nani tuambie, mlete akuje tukunywe chai. Hata kama ni 17 year old, kwa sababu unajua manake because of mambo ya tradition na nini, kuna mambo tumekataa tuwezi ongelea. But ukweli ni hata yule mtoto wako msichana wa miaka 10, 13, 14 anajua hizi vitu vizuri sana kukuliko, kwa sababu wako na hizi simu, wanaingia TikTok saa 5 usiku, saa 6 usiku, wanaona hakuna kitu wajui kuhusu ngono. Wanajua sana, hata labda wanajua sana kukushinda. Yes. Sasa usipokaa nao chini mkwe na mazungumzo, muongee hii maneno, utakuta wanajua vitu ambazo wewe haujui. Yeah. So but when you become their friend, they can ask you questions. Watakuuliza maswali. Yes. Na wanapoanza kuuliza maswali. If a normal family, ile tunasema a normal family iko na hizi challenges ambazo una mention. What about ile familia ambayo iko na single parenthood? It's even more harder now. The challenges now with single parents, single fathers, single mothers can be even worse. Yes, can be worse. But bottom line, ikiwa unataka ku raise generation Z, kuwa rafiki yao wa kwanza, so that everything they go through ina pass through you. Why? Because number one, hautawajudge. Kama hii generation inachukiwa sana kuhukumiwa, it's a generation that hates to be judged because it's liberal, it's open minded. Ni generation ambayo inaamini I am free to do anything I want. Sasa kama mtu amejiambia is free to do anything they want, and you are telling them that you are wrong, then you are the one who is wrong. So lazima utafute jinsia ambaye kama kuna kitu watafanya, wacha wapitie. Ukuwe mtu wa kwanza wataambia. Yes. They tell you first. Yeah. Kwa hivyo it doesn't matter. Lazima wewe mzazi ukuwe the first friend. First, yes. First line. First line. First line. Usiruhusu hata isikuwe mwalimu, na hata isikuwe mchungaji, na isikuwe mtu mwingine pale nje. Wewe ukuwe mtu wa kwanza. Ikiwa huyu mtoto atahitaji jambo lolote lile, lazima apite kwako kwanza. Then that way you're safe. Otherwise you'll be raising children you don't know. Now unfortunately watu wengi sana sasa hizi wanalea watoto ambao hawajui, hata kama wanaishi the same house, under the same house, but they do not know each other. Hawaelewani. Naona muda wetu unazidi kutamatika. Pengine hisia zako za mwisho ambazo ungetaka mzazi aweze kuchukua. Pengine tutapanga tena juma lijalo, maana sasa shule zimefungwa sasa rasmi, tuweze kuzungumzia swala hili. Tutahitaji parental education. Hiyo ndo jambo langu la kwanza. Lazima wazazi pia wapatikane, they create time wakuwe educated on how to raise this generation. Wewe kama mzazi lazima unyenyekee, ukubali, ufundishwe, ukubali uambiwe kwamba haujui. Unajua mtu ambaye hajakubali kwamba hajui haezi saidika. Kwa hivyo kubali haujui kwamba haujui kulea hii kizazi. Alafu uelekezwe katika jinsi ya kulea hii kizazi. So as parents, it has to begin with us. It cannot begin with generation Z. Because hawa wanaishi kizazi chao. Ni wewe kama mzazi ukubali kwamba haujui kulea hii generation, alafu fundisho na wale ambao wanaelewa dynamics za hii generation, then you'll be empowered.
because when you're empowered, you have the power. You have the power to do. And that way, then, because unajua mzazi ni kama, tunasema mzazi ni kama incubator, you know, ikiwa ile incubator iko na malfunction kidogo, hata uweke nito mayai ama yai of highest quality, itaharibika. Because shida sio mayai ama yai, shida ni ile sehemu ambayo hiyo mayai ama yai imewekwa. It will eventually rot. So shida hizi kuwa ni Gen Z, shida ni ile environment ambao hawa Gen Zs wanakuwa raised in, and it begins with the parents. Inaanza haswa with the parents. Parents must take the highest responsibility on why this generation is failing. It cannot be the problem of the children. It has to be the problem of the parents, because wazazi wajajipeana kufundishwa, because wanasema knowledge in power. Knowledge is very powerful. When you know what is right, then you cannot do what is wrong. Asante sana. Najua muda ungeturuhusu tungeendelea sana, lakini muda umeturuhusu tu mpenzi msikilizaji kuandalia hayo. Dakika moja hivi ndio imesalia iweze kufika majira ya saa 3 asubuhi. Natumai mafunzo haya yameweza kukusaidia ndugu mpenzi msikilizaji wangu kuweza kumaliza kwa asubuhi ya leo. Meanwhile, nakutakia asubuhi njema na siku njema. Hello. Tukimalizia huu mkutano, ningependa kuwatambua mashujaa wetu wa afya. Ni mzee wangu. Yeye hutuletea matunda